Guten Tag, mein Name ist Harriet. Ich wohne in Bellary. Ich habe ein Waisenhaus. Ich lerne Deutsch, da ich in Deutschland leben werde. Über meine Familie. Ich habe eine kleine Familie. Mein Nachname ist Siebels. Mein Mann ist ein Deutscher. Arbeitet bei Mercedes-Benz in Deutschland. Ich lebe in und er ist sehr nett. Ich habe zwei Töchter und seit 5 Jahren wohnt meine ältere Tochter in Deutschland. Okay,